30 Spanish phrases in just 5 minutes. Hola y bienvenidos. Welcome to Spanish with Pallavi. Y buenas tardes, good evening. So, are you looking to take your Spanish conversational skills to the next level? So, you are in the right place. So, in today's video, we are going to take a dive into the 30 Spanish phrases, 30 essential Spanish phrases. So that will not just enhance your speaking abilities, but also will help you sound more natural and confident. So these 30 essential Spanish phrases will help you to boost your conversational skills. So whether you're traveling to Spanish speaking country or studying or just passionate about Spanish language, so these Spanish phrases are just perfect for you. Also, these phrases are part of daily conversation and the phrases and the words that we use on daily basis. So there will be both English and Spanish in these phrases, so that will eventually help you to learn easily. So let's get started. Uno, hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. I'm good. Estoy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? How's it going? Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. Encantado, encantada. Pleased to meet you. Encantado, encantada. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Mi nombre es Pallavi. Mi nombre es Pallavi. My name is Pallavi. Okay? Or you can say Me llamo Pallavi. Me llamo Pallavi. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Where are you from? Soy de India. I'm from India. Soy de India. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? One word. Años. So this N is different. The pronunciation of this N will be near. Okay? Años. So ¿cuántos años tienes? How old are you? Yo tengo your age. Años. Yo tengo años. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Where are you? Estoy en el mercado. Estoy en el mercado. I'm in the market. ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Sí, yo hablo inglés. Sí, yo hablo inglés. Or you can say yo hablo inglés y español. Yo hablo inglés y español. So I speak English and Spanish, or you can say I speak English. ¿Qué hora es? What's the time? ¿Qué hora es? No entiendo. No entiendo. I don't understand. No entiendo. Perdón, puedes repetir. Perdón, puedes repetir. Sorry, can you repeat? Sorry, can you repeat? ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde trabajas tú? Where do you work? So J, the sound of J will be K. Trabajas. Yo trabajo en una oficina. I work in an office, you can say, or the name of it. Yo trabajo en a place or una oficina. Una oficina. ¿Dónde está el baño? Where is the washroom? ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? How much it cost? ¿Cuánto cuesta? Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Can you help me?
puedes ayudarme? ¿Cuál es tu número de móvil? ¿Cuál es tu número de móvil? What's your mobile number? Or ¿cuál es tu número de teléfono? Teléfono. Hasta luego. See you later. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto will be see you soon. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day it is? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? Where do you live? Yo vivo en India. Or you can mention the place. Yo vivo en Delhi. Yo vivo en Delhi. Last but not the least, que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Have a good day. So here we are. These were the 30 phrases to learn in just 5 minutes to boost your conversational skills and to boost your confidence while speaking Spanish or to have conversations in Spanish. So wait for the next part of this video and do try the Spanish language challenge that I've uploaded on my channel Spanish with Pallavi. Don't forget to subscribe it. Keep learning Spanish. Adios, hasta pronto.